જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, તમે તીખા મસાલેદાર ઘૂઘરા, માવાના ઘૂઘરા અને ચોકલેટ ઘૂઘરા તો ઘણા ખાધા હશે, પણ શું તમે ક્યારેય માવા વગરના પાકી કેરીના ઘૂઘરા ખાધા છે? જો નહીં તો આજે આપણે આ એકદમ નવી અને સ્વાદિષ્ટ રેસીપી બનાવતા શીખીશું. તો ચાલો શરૂ કરીએ. સ્ટુડિયોને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, કેમ કે અહીં મજા પણ છે અને સ્વાદ. ફરી મળીએ.